আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক अगेन। স্পিকিং পার্ট 1 এ আমরা এখন ম্যাথস নিয়ে আলোচনা করব। একটু আগে আমরা আলোচনা করতেছিলাম ভিটামিন সি অর্থাৎ শাকসবজি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম। ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে কি ভিটামিন কে ডিসকাসিং। ম্যাথস আমি ছোটবেলা থেকেই আমার জন্য ডিফিকাল্ট ছিল। ডু ইউ লাইক ম্যাথস? ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং মানে কি, ওই যে টু বি অনেস্ট, সিন্স মাই চাইল্ডহুড ইট ইজ জাস্ট ইট ইজ জাস্ট লাইক a rocket science. এই দেখেন একটা ফ্রেজ বসিয়ে দিলাম, রকেট সায়েন্স ফর মি। দেখছেন উত্তরটা পেয়ে গেলাম। ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে ছোটবেলা থেকে এটা আমার জন্য একটা রকেট সায়েন্স। ম্যাথে কি ভিটামিন ডি থাকে? ও এখানে তো ডক্টর আছে, সরি, ডক্টর তাসলিমা আফরোজ। আই নেভার গট হাই স্কোর। গড দিব না, অবটেইন দিব। অবটেইন, অবটেইন মানে অর্জন করা। হায়ার স্কোর ইন মাই হাই স্কুল অর কলেজ লাইফ, although যদিও I was better in other subjects. ঠিক আছে, সুন্দর আনসার। ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে গেলে সিন্স মাই চাইল্ডহুড ইট ইজ জাস্ট লাইক এ রকেট সায়েন্স ফর মি। রকেট সায়েন্স মানে কঠিন কোনো জিনিসকে আমরা বলবো রকেট সায়েন্স। দেখছেন একটা ফ্রেজ কিন্তু শিখে ফেললাম। I never obtained higher score in my high school or college life, although যদিও I was better in other subject, যদি অন্যান্য সাবজেক্টে আমি খুবই ভালো ছিলাম, কিন্তু ম্যাথে কিন্তু আমি কখনো ইন ম্যাথ কথাটা বলি নাই। ইন মাই হাই স্কুল, আচ্ছা, ম্যাথে আমি কখনো হাই স্কুল পাই নাই, কিন্তু অন্যান্য সাবজেক্টে ঠিকই পাইছি। ঠিক আছে, শেষ। পরবর্তী প্রশ্ন, হু থট ইউ ম্যাথস? আপনাকে ম্যাথ কে শিখাইছে? আমাকে ম্যাথ কে শিখাইছে? এখন কথা হইলো। when I was in elementary level, Ganesh sir taught me math for the first time in my life. Then when I was admitted into secondary, সবসময় হাই স্কুল বলবেন না, সেকেন্ডারি বলবেন, সেকেন্ডারি স্কুল, that time Azizul Haq sir was my math teacher, who was very brilliant in math subject. From him I learned maths. ঠিক আছে, আপনি আপনার স্যারের নাম দেন। আমি কি লিখছি? when I was in elementary level, elementary level মানে কি? প্রাথমিক। গণেশ স্যার taught me maths for the first time in my life, আমার লাইফে প্রথমে এলিমেন্টারি যখন ছিলাম, মানে প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম, তখন গণেশ স্যার শিখিয়েছেন। দেন যখন when I was admitted into secondary school, that time বলবো এখানে আজিজুল হক স্যার। সত্য বলতে এখানে দুজনের স্যারের নামে আমি কিন্তু সত্যি ইউজ করেছি। আজিজুল হক স্যার was my math teacher who was very brilliant in math subject. From him I learned math. তার কাছ থেকে আমি ম্যাথ শিখেছি। আচ্ছা, আপনি আপনার টিচারের নাম দিয়ে দিবেন অথবা মুখস্থ বসিয়ে দিবেন। Is math difficult for you to learn? এই প্রশ্ন উত্তর অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, এবং কি করবো, আবার আনসার দিতে হবে, কিছু করার নেই। আর্লিয়ার মানে প্রথম দিকে, ইট ওয়াজ চ্যালেঞ্জিং টপিক for me, but now I feel math is quite easier. আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ম্যাথ আপনার জন্য কঠিন কিনা। আগে কঠিন ছিল, কিন্তু এখন বলবেন as now, যেহেতু আমি I practice
regularly, it is just a piece of cake. Piece of cake মানে কি? খুব সহজ জিনিস for me. I like to solve algebra. I like to solve algebra and কি? Solve algebra. Algebra মানে কি? ওই যে গাণিতিক যে একটা বীজগণিত আর কি। A piece of cake মানে খুব সহজ জিনিস। I like to solve algebra and calculation of money in my calculation of money in my daily life with mathematical formula. ঠিক আছে? I like to solve algebra. আমি algebra মানে বীজগণিত সলভ করতে পছন্দ করি and calculation of money টাকার যে গণনা এটাকে আমি সলভ করতে পছন্দ করি in my daily life আমার দৈনন্দিন জীবনে with mathematical formula গাণিতিক ফর্মুলার মাধ্যমে। আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে আমি খুব সহজ আনসার দিচ্ছি, আসলে কিন্তু আনসার গুলো বিলিভ ইট নট 6.5 এর নিচে না। মার্কিংটা যদি বুঝতেন তাহলে অবশ্যই বুঝতেন। আমি ইচ্ছা করি বলি এগুলো 6.5, আসলে অনেক সময় 7ও দেয়। কেন? কারণ আমার এখানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নেই, আমি কিন্তু প্রাসঙ্গিক ওয়ার্ড বসাচ্ছি, গ্রামার চেঞ্জ করতেছি, কানেক্টর দিচ্ছি, মার্কস তো এখান থেকে। আমি ইচ্ছে করে বলতেছি 6.5, এটা সত্য কথা। আপনি একজন এক্সামিনার, ভালো এক্সামিনার কাছে নিয়ে যান, সে বলে দিবে যে এটা কত মার্কের। আচ্ছা, ডু ইউ লাইক টু ইউজ ক্যালকুলেটর? আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পছন্দ করেন। ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট টাইপ অফ অ্যাকাউন্টিং আই এম সাপোজ টু ডু। সাপোজ টু ডু মানে কি? সম্ভাবনা আছে করার। ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট টাইপ অফ অ্যাকাউন্টিং আই এম সাপোজ টু ডু। কোন ধরনের অ্যাকাউন্টিং বা গণনার কাজ আমার করতে হবে এটার উপর নির্ভরশীল এটা। ইফ দা if if the issue is difficult, then I take the help of calculator later, like measuring, measure মানে কি? পরিমাপ করে, measuring percentage or fraction মানে কি? ভগ্নাংশ। এই যে ম্যাথমেটিক্স ইউজ করতে গিয়ে যে আমি ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসগুলো দিচ্ছি, ইন দা বার্জিং কোয়েশ্চেন আই ইউজ ইট। না, বার্জিং কোয়েশ্চেন দিবেন না, সবকিছুতে ফ্রেজ ইউজ করবেন না, মার্কস কমবে কিন্তু। আমার আলোচনার বিষয়, অন্যতম একটা বিষয় হচ্ছে কি আপনারা কখনোই আপনাদের স্পিকিং কে কমপ্লিকেটেড করবেন না। If the issue is difficult, then I take the help of calculator like measuring percentage or fractions. Fractions মানে ভগ্নাংশ। But for simple uh, for simple thing like thing এর জায়গায় স্টাফ দিই না, like shopping, I don't need to use calculator. ঠিক আছে? মানে যখন জটিল জিনিস করি তখন আমি ক্যালকুলেটর ইউজ করি, আর সহজ জিনিসের জন্য আমার ক্যালকুলেটর দরকার নেই। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি শপিং। ওকে, পরবর্তী প্রশ্ন। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ ম্যাথ সাবজেক্ট ইন আওয়ার লাইফ? রিয়েল লাইফ, আমাদের রিয়েল লাইফে ম্যাথ সাবজেক্টের দরকারটা কি? অনেক। দ্য নেসেসিটি অফ ম্যাথ ইন আওয়ার লাইফ ইজ ইমেন্স। ইমেন্স মানে কি? প্রচুর। দ্য নেসেসিটি অফ ম্যাথ ইন আওয়ার লাইফ ইজ ইমেন্স। উই নিড ইট টু ডিল উইথ, মনে রাখবেন, ডিল উইথ মানে সলভ করা, মোকাবেলা করা। we need to deal with, we need it, আমরা এটা প্রয়োজন, to deal with our day to day life মানে কি? প্রত্যাহিক জীবনের, দৈনন্দিন জীবনের। শিখেন, we need to, we need it to deal with মানে মোকাবেলা করা, মানে সমাধান করা, our day to day life mathematical,
হার্ডলস মানে সমস্যা, প্রবলেম। হার্ডলস মানে সমস্যা। when we uh, buy or sell land, that time we need math, or even when we exchange money in bank, that time also it assists us. Just দুটো উদাহরণ দিলাম, অনেক কাজে লাগে। The necessity of math in our life is immense. আমাদের লাইফে ম্যাথের প্রয়োজনীয়তা অনেক, প্রচুর। We need it to deal with our day to day life. Mathematical hurdles মানে সমস্যা বা প্রবলেম। When we buy or sell land, that time we need math, যখন আমরা জায়গা কেনা বেচা করি। Or even when we exchange money in bank, that time also it assists us. It assist মানে কি আমাদেরকে সাহায্য করে। ওকে, শেষ। Last, is math a popular subject in our country? Okay, so far I know math is one of the most valuable subject, academic subject, academic মানে স্কুলের academic subjects in our country. আমাদের দেশে ম্যাথমেটিক্সটা হচ্ছে কি অন্যতম একটা ভ্যালুয়েবল academic subjects. If a student completes his or her degree on it, he or she may get a job easily in different financial sectors. ঠিক আছে? If a student completes his or her degree on it, he or she may get a job easily in different financial sector. বিভিন্ন financial sector সে জব পেতে পারে যদি সে ডিগ্রি গুলো কমপ্লিট করে। আচ্ছা, আরেকটা লাইন আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি যে পপুলার সাবজেক্ট, কি যেন বলবো, in our high school this subject is obligatory. আমার এই লাইনটা অ্যাড করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি অব্লিগেটরি ওয়ার্ডটাকে জোর করে ব্যবহার করা। In our high school this subject is obligatory for every student. Every people, the student দিব না, people মানে স্টুডেন্ট। তাহলে কি বললাম, so far I know, যতটুকু আমি জানি, math is one of the most valuable academic subjects in our country. আমাদের দেশের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট। If a student completes his or her degree on it, he or she may get a job easily in different financial sectors. যদি সে ডিগ্রি অর্জন করে, এখানে কমপ্লিটের জায়গায় আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখে অ্যাকমপ্লিশ দিতে পারি আমরা। সুন্দর একটা ওয়ার্ড, অ্যাকমপ্লিশ মানে অর্জন করা। অ্যাকমপ্লিশ, accomplishes অর্জন করা। If a student accomplishes his or her degree on it, he or she may get a job easily in different financial sectors. In our high school this subject is obligatory for every people. So এই হচ্ছে কি আমাদের আনসার। সো ম্যাথমেটিক্স শেষ, ভেজিটেবল এর আগে শেষ করলাম, তাহলে তো আমাদের মোটামুটি আলোচনা শেষ।